Look at this shredded chicken biryani. Absolutely mouth-watering. Can't wait to try this. Let's show you how this is done. Hi, welcome to Muson Foods. நாங்கள் இன்றைக்கி வந்து பிச்சை கோழி பிரியாணி செய்ய போகிறோம். இந்த பிரியாணி வந்து பிள்ளைகள் யூனிவர்சிட்டியில் இருக்கைக்கு நான் செஞ்சு கொடுத்த பிரியாணி. அவரோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் சாப்பிட்டுட்டு நல்ல ருசியாக இருக்கேன்ட்டு அவர் ரிக்வஸ்ட் பண்ணி கேட்டதால இன்றைக்கி இந்த பிரியாணி செய்ய போகிறோம். Hey guys, welcome back. Today we're making shredded chicken biryani. A very simple yet a very tasty recipe. So this is something that mom makes for us in bulk when we go to uni. A lot of my friends have tried this and have loved it. They have requested this to be put up, so that's what we're going to be doing today. So let's get started with the recipe. But before that, if you haven't liked or subscribed, do that now. Hit the like button, subscribe to the channel. Let's get started with the cooking then. 3 பெரிய கோழிக்கால், 3 large chicken legs, 1/2 கிலோ கழுவி ஊற வச்ச பாஸ்மதி அரிசி, 1/2 kilo of soaked and drained basmati rice, 2 பெரிய வெங்காயம் வெட்டினது, 2 large sliced onions, ஒரு மீடியம் சைஸ் கேரட் வெட்டினது, 1 medium chopped carrot, 150 கிராம் வெட்டின தக்காளி, 150 grams of chopped tomatoes, 6 இன்ச் லீக்ஸ் வெட்டினது, 6 inches of leeks sliced, ஒரு கட்டு வெட்டின புதினா, around 2 handfuls of mint leaves, ஒரு கட்டு கொத்தமல்லி, around 2 handfuls of coriander leaves, ஒரு கைப்பிடி அளவு பாதாம் பருப்பு. இது இல்லாட்டி நீங்க கஜுவும் யூஸ் பண்ணலாம். 1 handful of almonds. As an alternative, you can use cashew nuts. ஒரு கைப்பிடி அளவு துருவின தேங்காய், 1 handful of fresh coconut flakes, 2 மேசக்கரண்டி இஞ்சி பூண்டு விழுது, 2 tablespoons of ginger garlic paste, 2 மேசக்கரண்டி நெய், 2 tablespoons of ghee, 4 பச்சை மிளகாய், 4 green chillies, 2 தேக்கரண்டி நச்சீரகம், 2 teaspoons of cumin seeds, ஒரு மேசக்கரண்டி பெருஞ்சீரகம், 1 tablespoon of fennel seeds, 6 துண்டு கருவா, 6 pieces of 2-inch cinnamon sticks, 9 ஏலக்காய், 9 cardamoms, 4 கராம்பு, 4 cloves, 2 Maggie Cubes, 2 Maggie Cubes, optional, ஒரு மேசக்கரண்டி இறைச்சி மசாலா பவுடர், 1 tablespoon of homemade meat masala powder. A link to this video will be in the description below. 2 மேசக்கரண்டி பிரியாணி மசாலா பவுடர், 2 tablespoons of Biryani Masala Powder, 2 மேசக்கரண்டி பப்ரிகா பவுடர், 2 tablespoons of Paprika Powder, ஒரு மேசக்கரண்டி காஷ்மீரி சில்லி பவுடர், 1 tablespoon of Kashmiri chili powder, 2 தேக்கரண்டி வெஜிடா பவுடர், 2 teaspoons of Vegeta food seasoning powder, optional, 300 மில்லிலிட்டர் எண்ணெய், 300 milliliters of oil, உப்பு தேவையான அளவு, salt to taste. இப்போ நாங்கள் கோழியை அவிக்க போகிறோம். அதுக்கு 3 ஏலக்காய், 2 துண்டு கருவா, ஒரு Maggie Cubes, பெருஞ்சீரகம், உப்பு கொஞ்சம், 1/2 தேக்கரண்டி அளவுக்கு, ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு வெங்காயம். இப்போ நாங்கள் தண்ணி ஊற்றுவோம். கோழி மூடுற அளவுக்கு நாங்கள் தண்ணி ஊற்றி அப்படியே அவிய விடுவோம். So we have added 3 chickens, 2 cinnamon sticks, 3 cardamoms, 1 Maggie cube, fennel seeds, salt to taste, roughly 1 teaspoon, and 1 handful of sliced onions. We also added water up to the brim of the chicken. So we're going to let it cook on medium heat for 10 minutes and then we will get back to you guys. So now we have cooked the chicken and we have drained the chicken stock. So this is the chicken stock that we're going to be using later on. கோழி அவிஞ்சிட்டுது. இப்போ நான் அந்த தண்ணியை வேறையாக வடித்து வச்சுக்கிறேன். அவிச்ச கோழியை தோல் எடுத்து போட்டு துண்டு துண்டாக பிச்சு வச்சுக்கிறேன். So for the chicken we have removed the skin and then we have shredded it into small pieces. 3/4 பங்கு paprika powder இதுக்குள்ள ஆட் பண்ண போறேன். இதோட உப்பு கொஞ்சம் கலக்க போறேன். இப்போ இதை நம்ம மிக்ஸ் பண்ண போறோம். So we have added 3/4 of the paprika powder and we have added salt as required, and now we're going to be mixing this up and then moving to the next step. இதோட பாதாம் பருப்பையும் தேங்காயையும் ஆட் பண்ண போறேன். So we have added almonds and coconut. We're going to now grind this up. 4 மேசக்கரண்டி தண்ணி ஊற்றி அரைச்சி வச்சுக்கிறேன். So we have added 4 tablespoons of water and we have grind this up into this paste. இப்போ எண்ணெய் சூடாகிட்டு இப்போ பெரட்டி வச்ச கோழியை நாங்கள் போட்டு பருப்போம். First we're going to fry the chickens before creating the biryani powder. இந்த அளவு பொரிஞ்சா போதும். நாங்கள் இப்போ இதை எடுக்க போகிறோம். Alright, so we're going to repeat this process for the rest of the chicken and then we'll catch you guys back. இப்போ இதுக்குள்ள நாங்கள் வெங்காயத்தை போடுறோம். வெங்காயம் பொரிஞ்சு நிற்கிற நேரத்தில் நாங்கள் இப்போ சோத்தை ஆக்குவோம். இப்போ இதுக்கு இறைச்சி அவிச்ச தண்ணியில் 3/4 நாங்கள் இதுக்குள்ள ஊற்றுறோம்.
So we're going to cook the rice now. For that, we're taking the chicken stock and we're taking 3/4 of the chicken stock that we had earlier. We're adding that in first. மிச்சத்துக்கு நான் தண்ணி ஊற்ற போகிறேன். 1 கப் அரிசிக்கு 1.5 கப் தண்ணி வைக்கிறேன். ஏன்னா அரிசி வந்து ஊறி இருக்கிறத தவிர நான் 1.5 கப் தண்ணி வைக்கிறேன். So we have added on top water. So we have added 1.5 cups of water per 1 cup of rice. இப்போ நாங்கள் இதோட நச்சீரகத்தை போடுறோம். 2 தேக்கரண்டி உப்பு போடுறேன். இல்லை 1 கைப்பிடி அளவுக்கு புதினாவை இதுக்குள்ள போடுறேன். 1 கைப்பிடி அளவு கொத்தமல்லி போடுறேன். இப்போ நாங்கள் இதோட அரிசியை சேர்க்குறோம். இப்போ இதை மூடி போட்டு நாங்கள் மீடியம் ஹீட்டில் வச்சு நாங்கள் சோறு ஆக்குறோம். இப்போ இதோட நாங்கள் கரெக்டாக ஆட் பண்ண போகிறோம். இதோட நாங்கள் இப்போ லீக்ஸை ஆட் பண்ணுறோம். வெங்காயம் லீக்ஸ் கரெக்ட் எல்லாம் இப்படியே பொரியது கூட நாங்கள் மற்ற சாமான்களை ஆட் பண்ணுறோம். Now we're going to let the carrots and leeks cook for a bit. Once it's cooked, we're going to add more ingredients. மிச்சம் வைக்கிற கருவா, மிச்ச ஏலக்காய், கராம்பு, அதோட 4 பச்சை மிளகாய் எல்லாத்தையும் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுவோம். இப்படி பொரிஞ்சின்னு வரைக்க இதோட கொத்தமல்லி, இதோட புதினா, இதோட இஞ்சி வெள்ளைப்பூடு பேஸ்ட், இதோட நாங்கள் தக்காளியை போடுறோம். சோறு குக் ஆகிக்குது. நாங்கள் அடுப்பு ஓட்டணும். இப்போ இதோட நாங்கள் இறைச்சி இப்போ இதோட பிரியாணி மசாலா பவுடர், காஷ்மீரி சில்லி பவுடர், பப்ரிக்கா பவுடர் மிச்சம், இறைச்சி மசாலா பவுடர், மஞ்சள் தூள் போட்டு நாங்கள் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுவோம். இதோட வெஜிடபிள் பவுடர், இதோட நாங்கள் தேங்காய் அரைச்சி பேஸ்ட்டை போடுறோம். இப்போ வந்து கோழி அவிச்ச தண்ணியை இதோட சேர்க்குறோம். இதோட மேகி ஸ்டோக்கையும் போடுறோம். தேங்காய் அரைச்ச கிரைண்டருக்குள்ளே கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி அள்ளி போட்டு போடுறோம். இப்போ வந்து நான் இதுக்கு உப்பு போடல. என்ன காரணம்னு சொன்னாக்கா, கோழிக்கு நான் உப்பெல்லாம் பரட்டி தான் அவிச்சதும் பொரிச்சதும். கோழி அவிச்ச தண்ணியில் உப்பு இருக்கு, அதனால் போடல. So as mom explained, we haven't added more salt because we have already added a lot of salt when cooking the chicken and once frying it, and also because we have added Vegeta powder and Maggie powder and they have salt in it as well. இப்போ நாங்கள் இதுக்கு மேலே சோத்தை போட்டு கொஞ்ச நேரம் மூடி வைக்க போகிறோம். So now we're going to add the rice on top and then we're going to leave it for a bit. இப்போ இதோட வாசத்துக்காக வேண்டி கொஞ்சம் நெய் கலந்து நாங்கள் மூடி போட்டு அப்படியே 5 நிமிஷத்தில் நாங்கள் ஓப்பன் பண்ணோம். எங்களுக்கு சாப்பாடு ரெடி. So now we are adding ghee and we're going to close the lid on top after and then we're going to leave it for 5 minutes on low heat and then the biryani should be ready. அப்படியே லோ ஹீட்டில் நாங்கள் 5 நிமிஷம் வைக்கிறோம். Alright guys, now we're done with the shredded chicken biryani. Just look at this. Absolutely gorgeous. Delicious and amazing. Can't wait to try it. Alright guys, let's try this out. Let's get a bit of the chicken, a bit of the rice, mix it up. Let's have it. Wow, that's really good. That is incredibly delicious. This is really good. We have the slightly fried chicken taste coming through and the different flavors from the biryani. This is incredible. This is definitely worth trying. It's mouth-watering. I can't stop eating. This is really good. Alright guys, so that's the shredded chicken biryani for you. Fantastic. This is perfect biryani. The perfect chicken biryani you can get. Amazing, and it's definitely worth trying. So I hope you liked this video. If you did, hit the like button, subscribe to the channel, and then we'll see you in the next video. Bye for now. Bye.